We will now have a press point by the High Representative and Vice President Federica Mogherini and the Cuban Minister of Foreign Affairs, Mr. Bruno RODRÍguEZ PARRILLA. After each speaker would have taken the floor, we will have a consecutive translation, so it will be take a bit of time, but so that everybody can understand what is said. HRVP, please, you have the floor. Muchas gracias. Fue un placer recibir al ministro Rodríguez, Bruno. Nuestra conversación fue muy exitosa. Como voy a explicar en inglés, va a ser más fácil. First of all, it has been really a pleasure to welcome you in Brussels. Less than a month after my visit in Havana, and I would like to thank you, President Castro, for the very warm welcome I received and the very fruitful meetings we had in Havana, and also the good chance we had of meeting again in Panama at the Cumbre de las Americas just a few weeks ago. Do you need to translate? If you like. As you like. En primer lugar, ha sido un gran placer darle la bienvenida aquí en Bruselas. La verdad es que ha pasado menos de un mes desde la visita que realicé a La Habana. También quisiera darle las gracias al presidente Castro. Mantuvimos un diálogo muy fructífero. Y también nos volvimos a ver en la Cumbre de las Américas, en Panamá, hace muy poquito. It has been quite a Latin American week for me. Yesterday I had the pleasure of welcoming the Foreign Minister of Chile and of Mexico, this follows a discussion we've had with the Foreign Ministers on Monday on EU relations with Latin America and Caribbean, when we all decided that we have to strengthen our relations with single countries and with the region as a whole, as we share not only a lot of culture, not only a lot of history, not only a lot of values, but also a lot of common things to do in the complicated world of today. Ha sido una semana muy latinoamericana, la verdad. Ayer me reuní con los ministros de Exteriores de Chile y de México y habíamos tenido ya una reunión también el lunes que versó sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Se trata de fortalecer los lazos que nos unen con estos países con los que compartimos no solo valores, historia, sino que también tenemos cuestiones muy actuales en común. Today we restarted formally our political dialogue, even if we've been meeting quite often in this last months. The last meeting of the formal political dialogue took place in 2011, so I'm proud to relaunch this process, as I'm convinced that there are many areas in which the European Union and Cuba can have a fruitful cooperation in our mutual interest. Hoy hemos vuelto a iniciar nuestro diálogo político de manera formal. Estoy orgullosa de poder relanzar este diálogo que tuvo lugar por última vez en el año 2011 y vamos a tratar de seguir reforzando los ámbitos de cooperación entre nuestros dos países. We've had the chance today of sharing views on the main political issues that are relevant for the European Union and for Cuba. First of all, we discussed the follow-up of the Cumbre de las Americas, of the regional developments in Latin America and the Caribbean, the situation in the region as a whole and in some of the countries in a specific way. And we prepared the EU CELAC summit that we will host for the first time in Brussels in June, and where we hope we will be able to welcome you again. Sí, hoy hemos tenido ocasión de compartir ideas sobre varios temas de actualidad política importantes para ambos países y hemos hablado también de los pasos que hay que seguir después de la Cumbre de las Américas, donde se habla de la situación existente en la región y en los países, en algunos países concretos, y también hemos preparado la primera cumbre entre la Unión Europea y CELAC, que se va a celebrar en junio de este año.
We also discussed the issues that are most important for the European Union in these times, in particular the situation in the Mediterranean. We discussed the tragedies that we are facing in the Mediterranean at sea, not only in terms of migration, but also the challenges we have all around us, the many dramatic crises we have, from the one in Libya to the situation in the Middle East and in Ukraine, and we shared views on ways of cooperating on the multilateral level on global issues like climate change and the post-2015 development agenda, knowing very well that these are also ways of preventing conflict and poverty, and so easing situations before they blow up in dramatic ways. También hemos hablado de los problemas importantes a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea, la situación existente en el Mediterráneo, donde ha habido varias tragedias en el mar, cuestiones de migración, los retos que nos rodean y a los que tenemos que enfrentarnos, las crisis en las que estamos inmersos, problemas con Libia, Oriente Medio, Ucrania, y hemos también compartido ideas sobre cómo se puede cooperar a nivel multilateral para intentar resolver también cuestiones relativas al cambio climático, relativas al desarrollo. Se trata también de combatir la pobreza. As it comes to our bilateral relations, as you know, we are negotiating a political dialogue and cooperation agreement. We had the chance of discussing this already when I was visiting Havana, where we expressed our willingness to strengthen and intensify our relations also by accelerating our negotiation process. We agreed on having the next round of negotiations in June and to have that followed by other rounds so that we can try to finalize the agreement by the end of the year. También hemos hablado de las relaciones bilaterales, hemos hablado de acuerdos, del acuerdo de diálogo político y de cooperación, que es un tema que ya tocamos en La Habana cuando estuve allí, con vistas a fortalecer las relaciones entre ambas regiones, acelerar el proceso de negociación. A tal fin se va a iniciar una ronda de negociaciones en junio, que es la que va a iniciar el proceso, que va a seguir adelante con otras reuniones y esperamos poder terminar el proceso a finales de año. We also agreed to establish a structured human rights dialogue. First meeting will take place in Brussels in June, followed by others. And on the European Union side, I will ask the European Union Special Representative for Human Rights, Stavros Lambrinidis, to work at that and to follow the process at his level with in a dedicated way. También acordamos establecer un diálogo estructurado sobre derechos humanos, cuya primera reunión se celebrará en Bruselas en el mes de junio, y habrá otras más. Y he pedido al alto representante Stavros Lambrinidis que lo siga muy de cerca también. Let me conclude by saying that we know it is an interesting time for all Latin America and Caribbean. It is an interesting time also for Cuba, maybe even more than the rest of the region for Cuba, and that our friendship, our close ties are there to accompany, I think, our challenges and also our opportunities. Maybe in these times Europe has more challenges than you have, and you have more opportunities than we have, but to accompany each other in these difficult times for all, in these interesting times for all, strengthening even more our relationship. Y termino diciendo que los tiempos que corren son muy interesantes para la América Latina y para el Caribe, especialmente para Cuba y también para nosotros, con lo cual creo que es importantísimo reforzar los lazos de amistad, las relaciones que tenemos con ustedes. Estamos allí para acompañarnos mutuamente e intentar superar los retos que se nos presentan. Muchas gracias.